Ona ima osjetljivost duha koja me toliko iznenađuje i to je tako velika pomoć. And I desperately need that help because it saves me over and over again. I ja očajnički trebam tu pomoć jer me iznova spašavala nebrojeno puta. The Hebrew word that Moses uses for helper Hebrejska riječ koju je Mojsije upotrijebio za pomagačicu is used 13 other times in the scripture, and every time it's used for God himself. i 13 puta je spomenuta u Svetom pismu i odnosi se na samog Boga. In situations and circumstances when God comes to save us from life-threatening circumstances. U okolnostima kada Bog dolazi da nas spasi iz životnih pogibli. David says, God, you are my helper and my refuge. David kaže, Bože, ti si mi pomoć i zaštita. It's the same Hebrew word. To je ista hebrejska riječ. Let me ask you, is God the one who carries your bag of tools to be your helper? Da te pitam samo, je li Bog onaj koji će ti nositi torbu sa latom i da ti tako pomogne? Or is he the one who stands along beside us? As the Greek said, he is our helper, he's our counselor. On je onaj koji stoji pored nas, kao što kaže Biblija da je on naš savjetnik i naš pomagač. And the church is 50% weaker than she could be if we fail to involve the other half that God has created, male and female, he created them. Crkva je 50% slabija ako mi odbijamo prihvatiti drugi dio čovjeka da nam pomogne. Jer je Bog stvorio muško i žensko. Who said this? Ko je to rekao ovaj Next stih? slide. Sljedeći stih. Slajd. Yeah. Da. All women are born that they may acknowledge themselves as inferior to the male. Sve žene su rođene kako bi mogle priznat kako su manje vrijedne od muškarca. You know what my hope is? Znate što se ja nadam? I think the fruit out of this conference is going to be Znate što ja vjerujem da će biti plod ove konferencije? in many dimensions. U mnogim dimenzijama. But one of the things I carry in my heart Ono što ja nosim u svome srcu, is that when we leave this place today, kada mi danas napustimo ovo mjesto, something's going to change in our homes. našim domovima nešto će se promijeniti. Something will change in our relationship to the person we call wife. Nešto će se promijeniti u odnosu prema osobi koju mi zovemo ženom. And as a result, something's going to change also in the climate, in the atmosphere of the church. I nešto će se u atmosferi crkve također promijeniti. And when the climate and the atmosphere in the church begins to change, I kada se atmosfera u crkvi, klima počinje mijenjati, as Jesus already said, nothing can stop his church. kao što Isus rekao, ništa ne može zaustaviti njegovu crkvu. Ideally, the devil's really not our greatest problem. Ja mislim da đavo nije naš najveći problem. Jesus said, I will build my church and the gates of hell, they can't prevail against her. Isus kaže, sagradit ću svoju crkvu i vrata pakla ne mogu ju nadvladati. Women are not inferior to the male. Muškarci nisu, žene nisu inferiorne muškarcima. In fact, Peter said, we are co-equals, we are co-heirs together Kaže, in the grace of God. kaže Petar, mi smo zajedno nasljednici u Božjoj He milosti. created the male and female, and the male represents different characteristics of the nature and of the image of God. I Bog je stvorio muško i žensko. Oni odnose samo jednu različitu karakteristiku Božje slike. Who said this? Ko je ovo rekao? Yeah, John Calvin, yeah. Calvin. To make woman learned, to make a fox tame, work out to the same end. Educating a woman or a fox simply makes them more cunning. Podučiti ženu i pripitomiti lisicu daje isti rezultat. Obrazovati ženu ili lisicu jednostavno znači učiniti ih lukavijima. Yeah, that was King James. To je kralj James. Sljedeći. There's a modern day degrading of women that I would like to show you. Htio bih vam pokazati suvremeno degradiranje žena. Ne to. No, that's not it. Jedna reklama. This is a little bit more modern. This isn't a quote, but this is a film. Ovo je film, ovo nije citat. Well, there's
There's no sound, but that's okay. Nema zvuka, ali okej. Don't worry about it. The sound's not so important. Zvuk nije toliko bitan, ne brinite se za to. Samo vratite od početka. To teda nehřeje. To je hrozný tady. To si fakt nemohl vybrat lepší místo. Že máš klid na ten svůj sport. Tě to kouše, co jsi to vzal za deku a můžeš přestat číst, když s tebou mluvím. A proč jsme vlastně nejeli v červenci? V ideálním světě můžete ženu vypustit. V reálném světě musíte občas vypustit vy. Fernečtok. I muži mají své dny. And I'm not so sure if it's funny or if it's worth crying over. Ne znam da li je ona smiješna ili je toliko žalosna. Somebody sent me that. Neko mi je ovo poslao. And when I saw it for the first time, Kad sam je prvi put vidio, I had the same reaction. imao sam istu reakciju kao i vi. And then I was dramatically rebuked. I onda sam bio ukoren na dramatičan način. And I felt God speak to me I osjetio sam da mi Bog govori in my office, in my chair. u mojoj stolici, At my computer. u kancelariji, za mojim kompjuterom. What are you doing? Šta ti radiš? We so easily allow a degrading of women Mi smo tako lako degradiramo žene, that dramatically affects our ability to be able to draw out their beauty and their value. tako da ne možemo cijeniti njihovu vrijednost i njihovu ljepotu. Next slide. Sljedeći And slajd. friends, there's an assault on women Dragi prijatelji, postoji napad na ženu that comes directly from Satan. koji ide ravno od Sotone. He attacked her first in the garden. On je nju napao prvo u vrtu And when God said that through your seed i kad Bog kaže kroz tvoje sjeme will come a champion who will crush his head. će izaći prvak koji će zgaziti njegovu glavu. From that day, she became a marked enemy of the devil. Ona je bila označena kao najveći đavolski And neprijatelj. he's been mad at her ever since. I od tada je on tako ljut na nju. He hates her. Mrzi ju. He hates your wife. Mrzi tvoju ženu. He hates what woman represents. On mrzi ono što žene predstavljaju. And either we will become the defenders of women or we will work together with the devil to degrade them. Ili ćemo biti branitelj žena ili ćemo zajedno s đavlom raditi na njihovoj degradaciji. And my challenge for me and my challenge for you Ono što me želim izazvati i sebe i vas, is for you to become a defender of the integrity of women. da postanete branitelji ženinog integriteta, To be a real man according to the image of God. da budete pravi muškarac prema Božoj slici. Because if we look at the image of Jesus, Jer kad vidimo Isusovu sliku, who ought to be for all of us the image of a real man, koja bi trebala za svog od nas biti slika pravog muškarca, he came to fight for and to win for himself a bride. on je došao se boriti i sebi privest zaručnicu. He took the initiative On je uzeo inicijativu and he invites her into the adventure of his life. i on želi da vi slijedite njegov život. He wants a relationship, but he also draws her in to say, come and join me in my purpose to win back this world for my dad. On kaže, pridruži se meni da pridobiš cijeli svijet za mog oca. You will be my helper. Ti ćeš biti moja pomoćnica. And he calls us out, and together, collectively, we represent the bride. I on nas poziva i mi svi zajedno predstavljamo njegovu mladu. And when we read the passage, husbands, love your wives as Christ loves the church. I kad čitamo stih koji kaže, muževi, ljubite svoju ženu kao što je Krist ljubio We've got to crkvu. ask the question, what does it mean, kakor? What does it mean as? Mi moramo se pitati šta to znači na isti način, kako, kao. Because for the last 2,000 years, Jesus has had a relationship with his bride. Jer u zadnje 2000 godina Isus ima zajedništvo i odnos sa svojom mladom, zaručnicom. And he loves her deeply. I on je dubokom ljubavlju ljubi.